T cell activation. Okay, now in this lecture, we're going to the journey of T cell activation لحتى يصيروا memory or effector cells that can do a specific functions and can destroy un or non-healthy cells. Now, key steps in T cell activation. Now, as we mentioned, or as we know in in the basics of immunity, that that T cells cannot recognize antigens by itself, so it needs help from antigen-presenting cells that have or that express on their surface MHC genes or molecules. So first key is antigen presenting cell must process and present peptide to T cells. Then we need accessory molecules are needed to stabilize the binding. هنيجي نحكي عنهم بعد شوي. But T cells must receive co-stimulatory signals, which is from B7. Okay, signals from cell surface transmitted to nucleus via second messengers. Interleukin 2 drives cell division. Fine. اوكي، اذا بنتذكر الانترلوكين 2 لما اخذنا في الاميونوسبريسيف دراجز انتي انترلوكين 2 لانه حيمنع لي ايش proliferation of T cell، اذا ما حيخليني will suppress the immune system. طيب التي سيل ريسبتور، التي سيل ريسبتور من خصائصه انه هو heterodimmer made of two chains, one alpha and beta chains, and these chains are bonded with each other with disulfide bonds. Now, these alpha and beta chains are responsible for the recognition of antigen peptide MHC complex. إذا أنا الانتيجين بيبتايد هسه عندي الام اتش سي كومبلكس، هاي الام اتش سي كومبلكس وين مرتبطه؟ مرتبطه في الانتيجين بريزنتنج سيل، والانتيجين والام اتش سي هترتبط مع مين؟ الانتيجين. الام اتش سي هترتبط مع مين؟ الانتيجين، وبالتالي الهيتيرو دايمر او البيت او التشينز اللي مرتبطين مع بعض بدايسلفايد بوند ماشي will recognize this complex which is antigen peptide MHC complex. هسه عندنا شيء CD3 وال CD3 is composed of four polypeptide chains اللي هم gamma, epsilon and epsilon delta. Now, let's have three things about the CD3 complex. First thing to know is it is closely associated with T cell receptor. قريبة من T cell receptors. ثاني شيء invariant, do not contribute to specificity of interaction. ما لها علاقة بالinteraction. Okay. Now, وهو الأهم، هاي اللي بسأل عنها دائما. Now, CD3 complex participates in T cell receptor transport and expression on cell surface. Okay. إذا نقل التي سيل ريسبتور من مكان إلى آخر مين مسؤول عنه؟ CD3 complex. طب ال recognize of antigen peptide MHC complex مسؤول عنه هي heterodimmer أو ال chains of the cell receptor. طيب Now عندنا كمان CD3 complex ثاني بس مع ايش؟ two zeta chains. Okay, these zeta chains are responsible for the transduction signals to cell after antigen binding with TCR. إذا لما يرتبط الانتيجين مع التي سيل ريسبتور أو الانتيجين بيبتايد MHC complex بالأصح مع التي سيل ريسبتور these chains will transduce signals for activation. طيب هسه عندنا منطقة اسمها immunologic synapse which is a place or a close area between T cell receptor and antigen presenting cells. Now these interactions are very weak, so they need two things to make them stronger. They need accessory molecules and co-stimulatory molecules. هسه ايش معنى accessory molecules؟ accessory molecules حقيقتهم هم surface proteins that
stabilize the binding between TCR and antigen peptide MHC complex. ولما نرجع على key of T cells activation قلنا ال accessory molecules are needed to stabilize the binding more and more, make the binding strong, to make the binding stronger. طيب ال accessory molecules والco-stimulatory molecules are invariant and do not contribute to specificity of interaction. Now هسا مين اللي بيزيد ال accessory molecules أو ال expression أو إنتاج ال production of the accessory molecules? Some cytokines increase the expression of accessory molecules. أمثلة على هذول ال accessory molecules عندنا LAFA 1 على التي سيل، عندنا ligand ICAM1 CD54، LAFA 2 CD2، عندنا LAFA 3 CD58، VALA 4 VCAM1 CD106. طب نيجي على الأهم وهو ال co-stimulatory molecules. And this co-stimulatory molecules is actually a signals that are necessary for T cell activation. هما signals عشان مهمين في T cell activation. So necessary for T cell activation, also زي ما حكينا invariant and do not contribute to specific interaction. هسا أنا عشان أعمل T cell activated، عشان أعملها activation I need two signals. First signal is the recognition and binding of T cell receptor with مين؟ with antigen peptide MHC complex. هاي معروفة. إذا أول إشي أول سيجنال إيش؟ ارتباط ال T cell receptor مع مين؟ الانتيجين peptide MHC complex. أوكي هاي أول سيجنال. بعدين السيجنال الثاني وهو الأهم، وهو إيش؟ الأهم ال recognition of binding of activating receptors on T cells. إذا ال T cells خلينا نسترجع. ال T cells عندها إيش؟ CD28 تمام؟ whether they are helper or cytotoxic, they all express CD28 تمام؟ اوكي اذا T cells على سطحها ايش؟ CD28. طيب هيرتبطوا مع مين؟ مع البي 7 صح؟ اوكي now ارتباطهم هذول سيجنال 2. متذكرين قبل شوي او متذكرين بالليكتشر الماضي او من الشيت 1 حكينا انه احنا كنا ناخذ CTLA4 immunoglobulin to suppress our immune system صح؟ طيب هسه CTLA4 تخيلوا التي سيل هاي ماشي عليها CTLA4 وقلنا ان CTLA4 هو موجود، يعني التي سيلز حتنتج لي CTLA4 زي ما حكينا انه بعد الاكتيفيشن حتنتج لي ايش؟ CTLA4. اذا CTLA4 لما يرتبط مع البي 7 ايش حيؤدي؟ دي اكتيفيشن اوف تي سيل. تمام هيك لازم نربط مع المعلومات مع بعضها. اذا الفيرست سيجنال ريكوجنيشن اوف بايندينج تي سيل ريسبتور مع مين؟ مع الانتيجين بيبتايد ام اتش سي كومبلكس. السيجنال 2 اللي هو ارتباط التي سيلز مع الانتيجين بريزنتنج سيلز، مين؟ السي دي 28 على التي سيل والبي 7 على الانتيجين بريزنتنج سيلز. اوكي هسه الارتباط هذا في له outcomes أو possible outcomes أو نتائج. هسه عندنا 4 نتائج أو إنه ممكن تصير واحدة من الأربعة هذول. أول إشي إذا السيجنال 1 صار بس اللي هو ارتباط إيش؟ التي سي ال ريسبتور مع الانتيجين بيبتايد ام اتش سي كومبلكس and costimulatory molecules with their ligands. يعني إذا سيجنال 1 صار اللي هو binding of T cell receptor مع الانتيجين peptide MHC complex، وصار سيجنال 2 صار سيجنال 2 اللي هو ال co-stimulatory molecules with their ligands اللي هو B7 وال CD28. طيب so the second chance could be binding of only ايش؟ ال co-stimulatory molecules، يعني ال B7 مع مين؟ مع ال CD28 عفوا. بس التي سي ار ما ارتبط مع الانتيجين بيبتايد ام اتش سي كومبلكس، سو احنا سوينا سيجنال 2 بس ما سوينا سيجنال 1 وبالتالي حيعطينا نو ريسبونس. طيب binding only TCR with antigen peptide MHC complex وحيظل ايش؟ prolonged يعني فترة طويلة من الانتيجين recognition
in absence of ايش co-stimulation. وبالتالي احنا سوينا ايش signal 1 بس ما سوينا signal 2 حيؤدي الى energy شو يعني unresponsiveness no response and ايش حيصير death by apoptosis. طيب binding of ايش TCR with antigen peptide MHC complex and binding of CTLA4 with B7 ligand شو حيسوي؟ قلنا لما يرتبط CTLA4 مع البي 7 ايش حيصير؟ داون ريجوليشن او انهبيشن. طيب اذا نعيد يا اما يرتبط البايندينج اوف التي سي ار مع الانتيجين بيبتايد ام اتش سي كومبلكس والكوستيمولاتوري مولكيولز حيسوي لي اكتيفيشن. هذا الوضع الطبيعي. غير هيك ايش حيؤدي؟ بايندينج اوف اونلي كوستيمولاتوري مولكيولز السيجنال 2 بس حيؤدي ليش؟ نو ريسبونس. ايش صار؟ بينما ارتباط TCR with antigen peptide MHC complex حيؤدي إلى prolonged antigen recognition and unresponsiveness يعني no response مع apoptosis. طيب والbinding of TCR with antigen complex and binding CTLA4 لما يرتبط ال CTLA4 مع ال B7 ligand down regulation of immune response يعني في response بس inhibition. طيب note CTLA4 from the family of CD28 but it has an inhibitory function تخفيض. اوكي هسه CD28 مع البي 7 حيؤدي الى ايش؟ stimulation of T cell. اوكي family of co-stimulators. طب CD28 لما يرتبط مع B7 بيقول لك ارتباطهم one of the most important ايش؟ co-stimulatory pathways in T cell activation. Binding of T cell T cell expresses what? CD28 with B7-1 اللي هي C20 CD80 أو and B7 to إيش هذا؟ Okay, so binding of T cell اللي هي expresses CD28 with B7-1 or 2 on antigen presenting cells. طيب هسه what is the CD28? The CD28 here is expressed in all types in both types of T cells اللي هم T helper cells and cytotoxic T cells بكون عليهم ايش CD28. It is disulfide linked homodimer مش heterodimer. التي cell receptor ايش heterodimer اما CD28 is homodimer. Each subunit has single extracellular immunoglobulin domain expressed on 90% of the CD4 T helper cells and 50% of CD8 T cytotoxic T cells. إذا التي helper cells عندها CD4 عندها ايش؟ CD28 and the T cytotoxic T cell and the CD8 and CD28. مين اللي بيرتبط مع البي 7 اللي هو CD28. اوكي. Expression of B7 co-stimulator is regulated by هسه مين اللي بحفز لي انتاج البي 7؟ اولا inducing stimuli عن طريق الميكروبيال products and some cytokines. إذا products of the microbes and cytokines will increase the secretion or expression of B7. Okay. Highest levels by mature dendritic cells. إذا high levels of B7 will be produced by mature dendritic cells. Most potent stimulators of naive T cells are the dendritic cells. وهي سؤال مهم. هسا ارتباط CD28 وين بتكون؟ على التي سيل. البي 7 وين بيكون؟ على انتيجين بريزنتنج سيل. هسا بقى بامكاني استبدل واحد يجي مكان CD28 and مكان البي 7. اذا عندي الاي سي او اس inducible co-stimulator او اسمه CD278. هذا مكان مين؟ CD28 على التي سيل وعنده اي سي او اس ligand 275 بيكون مكان مين؟ بي 7 على dendritic cells B cells أو الانتيجين presenting cells بشكل عام.
هسه لما يصير البايندينج شو بصير؟ زي ارتباط كأنه ربطت CD28 B7، بس هون الاسم اختلف، بس is the same، يعني الريزلت واحد، يعني same function. وبالتالي when the binding happens development and activation of follicular helper T cells activating signals for T cell dependent antibody immune responses, especially B cells and germinal centers. Okay, as the CTLA4 in more details, it is important in self-tolerance, induction, and maintenance, and eliminate severe T cell mediated diseases. هسه الفانكشنز وهو اللي بيجي عليها أسئلة. هسه الفانكشنز أول فانكشن binds with B7، وقلنا لما binds with B7 ايش يسبب inhibits access of CD28 to B7، يعني كانوا بقول لك ايش؟ ما في T cell activation. اذا زي ما قلت قبل انه البي سي دي 28 البي 7 عفوا عندها higher affinity ل CTLA4 من CD28، يعني بتحب ترتبط البي 7 مع CTLA4 عن CD28. Then another function is removes what B7 molecules from surface of A antigen presenting cells and internalize them. Delivers inhibitory signals. اوكي نفس الشيء. Mediator of inhibitory function for T regulatory cells نفس الشيء. هسه evidence polymorphisms تعدد اشكال CTLA4 will cause an autoimmune disease type 1 DM and Graves. Some patients with anti-CTLA4 antibody autoimmune in various organs. Knockout mice lacking شيء knockout انه ما عنده CTLA4. Systemic autoimmunity, blocking of CTLA4 with antibodies in animals, what cause encephalomyelitis, NDM. Now let's move on and talk about the PD1. PD is a short form for programmed cell death 1. Now هم اعتقدوا انه إلها علاقة بالإيش؟ بالprogrammed cell death. But now known to not have a role in T cell apoptosis. إذا هسه ما إلها علاقة بالأبوبتوسيس، يعني الاكتشافات الحديثة بيّنت إنها ما لها علاقة بالبروجرام ديث أو الأبوبتوسيس. Now هاي ال PD1 عشان تشتغل ماشي لازم تتعرف على two ligands PDL2 و PDL1. هسه ال PDL1 موجود على APC، موجود على باقي الخلايا. ال PDL2 mainly on antigen presenting cells، only on antigen presenting cells. هسه وظيفتها بتشبه مين؟ CTLA4 تمام؟ إذا بس هاي بترتبط مع اللايجند خاص إلها. اوكي إذا PD1 when it binds أو ترتبط مع PDL1 أو مع PDL2 إيش حتأدي؟ inactivation of T cells. نفس الفانكشن تبع السي تي ال 4. knockout mice autoimmune diseases اللي ما عنده PD1 مايس او الماوس اللي ما عنده autoimmune اللي ما عنده PD1 حيؤدي الى autoimmune disease lupus like kidney disease and arthritis. هسا اللي بدنا نعرفه اوكي طيب changes in expression of surface molecules after T cell activation. طيب هسا after T cell activation, so there are specific cytokines or molecules that will be expressed on the surface of the T cell. يعني في cytokines حتظهر لما الخلية T تكون محفزة أو activated. First CD69. هسا CD69 حيرتبط مع ال S1PR1 sphingosine 1 phosphate receptor. هسا ليش هذا الارتباط يصير؟ هسا احنا بنسوي هذا الارتباط to control the presence of cells in the peripheral lymphoid organs، عشان احافظ على ال T cells في ال peripheral lymphoid organs. اذا انا بخلي ال CD69 ترتبط مع ال S1PR1. طيب كيف انا كتبت control تمام؟ اذا خروج ودخول. هسا انا اذا بدي retention
عشان اخلي الخلايا جوا مثلا الليمف نود او جوا البريفرال lymphoid organs. So هيكون الحالة انه CD69 will increase and S1PR1 will decrease, so this will cause retention of T lymphocytes. هسه after T cell division proliferation انا بدي هسه اطلعهم صح ولا لا؟ اوكي سو ايش حيصير؟ حقلل السي دي 69 and increase in S1PR1 حيؤدي الى exit of effector and memory cells. اوكي another thing اللي هو cytokine receptor interleukin 2 R alpha او السي دي 25. هسه shortly after من اسمه انت مهتم ب activating and increase the functional interleukin what 2 receptor and increase the response to cytokine interleukin 2. هسه نيجي على السي دي 40L اللي هو السي دي 154. السي دي 40L اهميته انه ايش؟ يزيد ايش؟ to increase the expression of B7. وقلنا قبل مين اللي بزيد الاكسبريشن اوف بي 7؟ inducing اللي هو حكينا عن الميكروبز and some cytokines. طيب برضه هيجي ايش؟ CTLA4 او CD152. هسه increasing in CTLA4 will cause ايش؟ inhibitory. اوكي ايضا هيجي ايش؟ adhesion molecules and chemokine receptors. هسه انا في عندي homing migration retention. اوكي اذا انا في حاله التي سيل اكتيفيشن بدي ايش؟ اقلل الهومينج، ما بدي اياه الهومينج انه التي سيلز بيضلوا بمكانهم. اوكي سو انا بدي اقلل الهومينج. ليش؟ عشان التي سيلز can move from the origin to the site of infection. so بقلل الهومينج molecules اللي هم السلكتين and CCR7 which attract cells to lymph nodes exit from where? lymph nodes. إذا أنا بقلل الهومينج molecules اللي هم L-selectin and CCR7 in order to in order the lymphocytes can exit the lymph nodes. طيب I increase the migration. أنا بزيد المigration. ليش؟ I need the migration process in order to transport T cells or T lymphocytes or effector and memory cells to the site of infection so it can take an action. So increase migration molecules LAFA1 and VELA4 migration to sites of infection. بزيد the retention molecule as CD44 receptor which binds to its ligand اللي هي extracellular matrix molecule بنسميه hyaluronin. الريتنشن هيؤدي ايش؟ الى retention in the peripheral sites of infection and tissue damage. هسه الانترلوكين 2 is the most important growth promoting cytokine. And produced mainly what? By who? Interleukin 2. So interleukin 2 is the most important growth promoting cytokine and produced mainly by who? T cells. هسه الأهم نقطة هاي مش مهمة يعني. Its production is rapid, transient, starting in early 2 to 4 after activation, peaking at okay. هسه هاي المهمة acts by autocrine cells يعني same cells نفسها هي اللي بتنتجه التيربل cells or paracrine يعني adjacent cells matter. Now clonal expansion. إيش يعني clonal expansion? Means proliferation تضخم cell division. هسه expansion of T cells لازم نراعي antigen recognition. Okay. Combination of signals from antigen receptor, co-stimulators and autocrine growth factors اللي هي primarily mean interleukin 2. إذا interleukin 2 antigen receptor and co-stimulators تمام هيحفزوا لي ايش؟ clonal expansion of T cells. So أول شيء الانتيجين recognition مجرد ما عملنا recognition for the antigen هيصير الايش؟ clonal expansion proliferation. So clonal expansion equals the proliferation increase in number of T cells of antigen specific T cells clones.
remarkably within approximately 1 week after infection. Remarkably, antigen non-specific T cells do not proliferate, they do not undergo expansion. Before antigen recognition, naive T cells specific for any antigen. Okay. بالتالي هيكونوا very small in number. إذا أنا قبل ما أتعرف على الأنتيجين أنا عندي استعداد إيش؟ الأنتيجين محدد عفوا. أنا عندي استعداد أتعرف على أي أنتيجين لما أكون إيش؟ naive T cells. بس after antigen recognition there is an increase in number وبتعرف على أنتيجين معين. أوكي؟ طيب. So increase in number after antigen recognition هيصير عندي إيش؟ clonal expansion. أوكي؟ إذا antigen specific CD8 cytotoxic T lymphocytes بيكون الاكسبانشن تبعهم اكثر من مين؟ السي دي 4. بالتالي 50,000 هاي 10,000 ان كثرت يعني. طيب هسه هون اللي هو الاهم. اوكي. Now TH1 or TH1 differentiation we will talk about the TH2 differentiation and we will talk about TH17 differentiation. اوكي بعدين نبقى فاضي. هسه كل وحده فيهم هم بسيطين بس بدنا نميز كل وحده ايش تختلف عن اللي بعدها. اوكي هسه TH1 differentiation is stimulated by cytokine who interleukin 4 انت عفوا TH1 interleukin 12. Now interleukin 12 ماشي is produced by the dendritic cells. إذا ال TH1 differentiation is stimulated mainly by cytokines هم اثنين are produced. واحدة cytokine produced by NK cells بنسميه الانترفيرون جاما. اوكي and مين dendritic cells that produce what interleukin 12 and macrophages. اوكي طيب اذا TH1 differentiation is stimulated mainly by macrophages, interferon gamma اللي is produced by NK cells, neutral killer cells, and interleukin 12 that is produced by dendritic cells. هسا inducing stimuli مين اللي بحفز ال TH1 differentiation؟ مين؟ الفيروسز, many bacteria, some parasites. وهاي الأمثلة listeria, myobacteria, and some parasite like leishmania. Okay. هسا immunization by protein antigens administered with strong adjuvants. Now ايش معنى هاي الكلمة؟ انه انا هاي الكلمة الجملة هاي كاملة. هسا هذا يعتبر ايش؟ strong adjuvants. اوكي هاي انترلوكين 12 هو بخلطه مع الفاكسين عشان اعالج بس الفيروسز parasites infections البكتيرياز etc. طيب هسا both زي ما حكينا الانترلوكين 12 and interferon gamma will stimulate what? TH1 differentiation by activating who? هون المهم by activating T-bit والT-bit تعتبر ايش؟ the master regulator of TH1 differentiation. هاي الأسئلة اللي بجيبها. Who is the master regulator of TH1 differentiation? T-bit. إذا interferon gamma interleukin 12 will stimulate TH1 differentiation by activating who? T-bit and STAT1 and STAT4. طيب إذا T-bit is master regulator of TH1 differentiation. نيجي نحكي عن interferon gamma. هسا interferon gamma will stimulate what? STAT1. STAT1 will activate, which stimulates the expression of what? T-bit. The T-bit will enhance what? The production of مرة ثانية إيش؟ الانترفيرون جاما اللي positive amplification. أنا بنتج عشان إيش؟ أرجع أزيد الإنتاج. So interferon activates STAT1. As STAT1 will stimulate expression of T-bit. T-bit will enhance interferon gamma to increase the production of interferon. TH2 differentiation. أولا TH2 is stimulated by إيش؟ interleukin 4. ردا على مين اللي بحفز TH2 اللي هم microbes elements and allergens or allergies بشكل عام. طب inducing cytokine with signature cytokines interleukin 4. اوكي طيب interleukin 4 stimulate what?
TH2 differentiation by activating transcription factor اللي هم ايش؟ stat ايش؟ 6 has the stat 6 which induce expression of transcription factor which is GATA 3, and GATA 3 is the master regulator of TH2 differentiation. Now GATA 3 enhances the expression of TH2 cytokine genes ايش بحفز انتاج زياده من انترلوكين 4 انترلوكين 5 انترلوكين 13 هذول كلهم انترلوكينات بحفزوا ايش انتاج more and more GATA 3. هسه جاتا 3 بيأثر على التي اتش 1 differentiation. كيف؟ هسه وين رحت انا؟ اوكي الجاتا 3 blocks تي اتش 1 differentiation by inhibiting مين؟ expression of مين؟ interleukin 12. مين المسؤول عن التي اتش 1 differentiation؟ interleukin 12، وبالتالي انا كجاتا 3 will block this signaling between the interleukin and the TH1 عشان يبطل في differentiation of TH1. طيب TH17 TH17 عشان يسهل انه فيها 7 صح؟ وبالتالي ال inducing cytokines interleukin 6 and interleukin 1 6 زائد 1 هو 7 and produced by the dendritic cells. هسه stimulated by ايش؟ fungi, bacteria, immune response to bacteria and fungi. قلنا TH2 مين هسه بنرجع بنعيدهم بعد ما خلص كل شيء. طب هسه خلينا نحكي عن بعض اشياء متفرقه. الانترلوكين 23 اوكي تي جي اف بيتا اوكي both are شو اسمه increase the TH17 cells, but interleukin 23 is more important for ايش proliferation and maintenance than what induction. طيب التي جي اف بيتا is indirect بيزيد ال TH17 in an indirect way when other mediator as interleukin 6 and interleukin 1 are present. طيب interleukin 21 produced by مين؟ TH17 cells بيؤدي ال amplification of this subset. ماشي؟ طيب هاي أهم نقطة هاي أهم نقطة هاي أهم نقطة. هون بيجي الأسئلة. إيش الماستر ريجوليتر؟ إيش اللي بحفز TH17؟ هاي الأسئلة. طيب interleukin 1 6 و TGF beta okay. طيب so interleukin 1 6 and TGF beta stimulate the TH17 differentiation okay by what? Reducing production of activating transcription factors الROR gamma T. So الROR gamma T okay, is the master regulator of TH17 differentiation and STAT3. So هاي is the إذن ال TH1 مين الماستر regulator؟ TBET. TH2 مين الماستر regulator؟ GATA 3. ال TH17 differentiation مين؟ or YT. اوكي هيك الاسئله بتيجي. مين اللي بيعمل inducing لل TH17؟ interleukin 6 interleukin 1. مين اللي بيعمل inducing لل TH2؟ interleukin 4 هذيك interleukin 12 macrophages and interferon gamma. هيك الاسئله بتيجي اوكي. طب هسه اذا صار عندي mutation in gene encoding STAT3 تمام حيؤدي الى جوب syndrome hyperimmunoglobulin E اوكي عشان اربط المعلومات syndrome rare inherited human immunodeficiency defective TH17 immune responses. ليش؟ لأنها لها علاقة STAT3 is the inducing part or من the transcription factors to stimulate the TH17. Mutations in gene encoding STAT3, Job syndrome, hyperimmunoglobulin E syndrome, rare inherited immune deficiency, defective TH17 IRS. ليش؟ لأنه
لا STAT3 is a transcription factor for the Th17 stimulation, increase the cutaneous fungal and bacterial infections, and characterized by multiple abscesses. طيب, role of CD4 helper cells in differentiation of what? Naive CD8 T cells into effector cytotoxic T lymphocytes. إذن is T helper cells helps the CD8 T cells to be an effector cytotoxic T lymphocytes. Now, cytotoxic T lymphocytes are not fully mature when they exit. Okay, so when they exit the thymus, cytotoxic T lymphocytes are not fully mature. Now, differentiation into active, fully functional effector CD8 T lymphocytes requires two different signals. أول signal إنه ال APC cells present specific cytosolic endogenous antigen in association with class 1 MHC. So إذا أول signal أنا لازم أتعرف إيش الانتيجين presenting cells must present cytosolic antigen in association with MHC1 لمين للcytotoxic T lymphocytes. Then second signal antigen presenting cells مرة ثانية present antigen association with class 2 MHC بس إيش لمين CD4 T helper 1 cells. اوكي إذا T helper cells تاخذ MHC 2 class 2 and cytotoxic class 1. هاي نقطة مخبأة يعني معلومة مش مذكورة. الشغلة الثانية إنه هذول different two signals عشان يتحولوا إلى functional effector CD أو cytotoxic T lymphocytes. هسا mechanisms of antigen إيش هاي mechanisms of antigen-stimulated CD4 helper T cells in differentiation of naive CD8. إذا أنا إنه كيف ال T helper cells help the CD8 to be mature and can be functional and effective. طيب كيف؟ Directly or indirectly. Directly by secreting إيش؟ cytokines. صح؟ cytokines اللي هي interleukin 12 interleukin 2 and interferon gamma. So interferon gamma interleukin 2 ايش شو بيعمل؟ ممتاز هو ايش؟ بيساعد في الديفرنشيشن of T cytotoxic T cells. طيب indirectly مذكرين لما حكينا عن CD4L which activates antigen presenting cells to become more efficient at stimulating CTL differentiation. هيك نكون خلصنا إن شاء الله.